أصدر مجلس أعيان الدنكة بيانا في توقيت مختلف، بيان لم يكن متوقع من أي أحد، كان بيانا مفاجئا بالنسبة للكثيرين، ولم يكن متوقعا إلا بالنسبة للذين هم في دوائر ضيقة. هذا البيان صدوره في هذا التوقيت يطرح الكثير من الأسئلة. ليه صدر هذا البيان في هذا التوقيت؟ الدوافع، الأسباب، وتداعيات هذا البيان. أسئلة كثيرة في انتظار إجابات مؤكدة. فتشنا عن كل قيادات المجلس ولم نجد إلا الشخص المناسب ليجيب على هذه التساؤلات، وهو المتحدث الرسمي باسم المجلس الدكتور ألدو أجو دينغ. مرحبا بك دكتور. ثانك يو. مرحبا. طيب، أول سؤال لأن نطرحه لك، ليه طلعتوا بيان مختلف عن باقي البيانات القديمة وفي التوقيت ده؟ والله this press release is actually a part of the peace deal. لأنه لما نوصل السلام رحمنا بو لأنه ده آخر مسافة. This is the last station من الحرب، وقلنا we have to be a part of it. مفاجآت الأولية طبعا it didn't go on time، يعني في أصل تأخير بتكوين كل شيء. and we have been talking we have been saying that peace is going very slow, and many people became very skeptical. They expected peace that it will actually generate hopes of the people. ما حصل كده، وتأخير continues. هسه الحكومات يعني ما مكونة حكومات الولاية. The parliament is not organized. It is a part of agreement. The judiciary is not yet organized. The army is not yet unified. اوكي، طيب دكتور، ده كله معروف للناس، لكن الما معروف للناس شنو السبب الأساسي خلاكم تتكلموا بطريقة مختلف تماما عن المرات الفات؟ الفات كان يعني كل حاجاتكم كان دايم كويس. نحن كشينا عشان نضفر التنفيذ، إما في تنفيذ ولا ما في حكومة، لأنه الناس في الحكومة مختلفين. They are not reconciled. They have not forgiven one another. And they are not working collectively. Yeah. So نحن بنشوف الخطورة بتاعت الانتفاقية ده ما بمشي قدام بالطريقة ده. اوكي، قلت انه الحكومة مختلفين كيف؟ بتقصد شنو بانه القيادين بتاع حزاب ما منسجمين. They are not together on issues. They are not making one decision. انت تفتكر يعني كم الجلسات بتاع مجلس الوزراء، يعني you count it from where it started. How many times this has happened? طيب دكتور، في very slow implementation. شفنا خطر لانه ما دارين الحرب ثاني. اوكي، طيب خطر على عمولان، خطر على النظام ولا خطر على البلاد كلها؟ الخطر الاولى للحرب. نحن ما مراقبين في ده. We don't want. This is what we don't want. It is not individuals. We have nothing to do with individuals because individuals عندهم أحزاب بتاعهم. يعني أحزاب بتاعهم, if they want to keep them leaders, it is up to them. But what is common is that it is this peace, and they have actually put themselves to run the transition.
they have to implement it for us because we want it. We want peace. And that's what we want. As for leadership, they are parties. They are not tribes. They are parties. They are not communities. So Kulu Wahid, if he is accepted by his own party, we have no objection. It is not our role. طيب الاستغراب بتاع الناس انه انتم طالبتوا او يعني اعلنتوا انتم مؤيدين للكفرنج نود اللي قدموه جزء من الزيادات بتاع اللجنه بتاع الحوار الوطني واللي بيتكلموا حول انه الرئيس والنائب الاول ما يترشحوا في الفتره الجايه. What we actually support is the revitalized agreement. One. Two, we support the recommendations and resolutions of the national dialogue. And we want this to be put together and implemented. The leadership of the national dialogue has actually forwarded their letter to the president. It is their advisory to them. They take it or they don't take it. It is advisory to them. ما ملزم يعني. الملزم ده التوصيات والقرارات بتاع national dialogue in which this is not mentioned there. Okay. لكن انتو يعني لكن if you go back to the archives, what people said in the village, what people said in the counties, what people said in the state, what people said in the regional conference, and what people said in the national conference. All of this, if you go there, they focus on two people. That these two people are not agreed, they are not reconciled. How will they run this one? How will they implement this one if they are not reconciled? You see, people have said it. And if you want to read it, go to archives of national dialogue. Okay. It was always in the lips of everybody. طيب دكتور انت يعني Now, the real things are the agreement which must be implemented and the tawsiyat and recommendations. This is where we are as members of the national dialogue. But for advisory note, it belongs to the leaders of the national conference. It is not all the members. Okay. Even some members do not know it. I want to emphasize the leaders of political parties are only subjected to their own parties anywhere in the world. They cannot be asked by people outside their parties to step down unless someone is convicted by court so that he is disqualified during elections. That is. But you cannot say X and Y party, why we don't want your chair. It is people who will reject that person in elections. So here in our resolution of the conference, we don't reject anybody and we don't talk about the names of individuals' parties. Even we talk about people are talking, people of South Sudan, inclusively. And you said you are not, you didn't mention any names. It is not a commitment. It is not a commitment. People on the ground talking about. Yeah, a lot of people have said it, including the leaders of the national conference, and they have written to the presidency mentioning this. Okay. So the thing does not belong actually to the recommendation of national dialogue. It is something which has not been recommended or resolved by national. You will see it is not there. طيب دكتور فترة فات ده كله جين كانسل معروف انه قاعد يدعم اي خطوة بتاع الرئيس. بيانكم الاخير خلى الناس يكونوا مستغربين. كم وقت انتوا اخذتوا عشان يطلعوا البيان ده؟
نحن بدينا this organization بعد 2013. لا انا I mean البيان الاخير ده النقاش فوقه اخذ كم وقت لحد ما طلع بالصوره ده. This one? Yeah. The consultation was very wide. Okay. Yeah. That's why نحن كتبنا التاريخ بتاع what we have been doing and what we want to do now. What we want to do now, we want to see into it that the war does not happen again. Okay. Yeah. شنو الآليات بتاعكم؟ الآلية بتاعكم شنو عشان تدعموا تنفذوا الكلام اللي قلته كله؟ الآليات بتاعنا the public opinion. السياسة ده بتدفروا public opinion. رأي العام بتاع الناس. اوكي. انت هسه رأي العام بتاع الناس جمعنا ده ما في زول واحد اعترف فيما حصل في البلد. We don't want war. We want to live. We want to get education. We want food. See, we want treatment. We want everything, and we have nothing. This is what people say. طيب دكتور قبال ما طلعوا البيان ده هل قابلتوا الرئيس؟ ناقشتوا؟ الرئيس اصلا ما بنقابله الجماهير في الشارع هنا بيفتكر انه كل يوم مع رئيس. By the way, all the years we have been on our own. نحن ما بنشيل ليزن منه. And we will not take permission from any politician. طيب Yes. طيب لكن برضو اي كلام انتم بتقولوا الرئيس كان قاعد ينفذه فكيف تكونوا مكان تقول لا 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 ما قلنا كلام نفذ. انت لو شفت كلامه في برلمان في 2015 قال المشكلة بتاعي دينكا هو اس بي ال ام. انت اقرا هنا موجود. لقيته اي from there what do you think? نحن we were not supplying the government. The government all over the world have got people that lobby everywhere. And the lobbies ideas are either taken by the state or leave them. So if the government has taken anything from us and implemented it, we cannot call it ours. It is something we have worked out, and if the government takes it, we cannot declare that this is ours. Okay. It's not ours. It's the government that decided. So we have not been actually at the office of the president, I tell you. No, لكن يعني انتوا عندكم آليات بتاع الضغط وده كان واضح حتى في قرارات اتخذوا الرئيس يعني زي موضوع بتاع الولايات كل مرة يتكلم عنه. الإزعاج بتاعنا الشديد الناس في اس بي ال ام اختلفوا بعد اختلاف بتاعهم في مؤتمر الكونفنشن extra convention. It is they who divided themselves and went to war. We were not then organized in 2013. They went to war alone and they decided each one to get to his own ground, his own constituency. His own constituency, طبعا رياض constituency بتاعه نوير constituency بتاع سالفا كير الدنكا because they left the SPLM. Okay. Now, when they fought and they made a mistake of violence, and then we came up strongly to tell the world that this is not Denka, this is SPLM. They resisted and they say, another Denka, were the people who started the war. Look at the lie. The lie until the lie was accepted. We were not a part of the war. We have never seen a gun. Wala explosive.
We have people who now لكن لما يا دكتور نقوم يلبسوا ريد لينر في our neck and they wanted to rid themselves of all this, even corruption. They say that is we doing corruption, and we have not been a part of the government. انتم ما جزء من هاي وخلوا communities كله ما فيه community بتاع باريا community بتاع شلوك which is outspoken. They don't talk about them. They talk about us. اوكي لكن يا دكتور انه في مناسبات اجتماعيه انتم قاعدين تتكلموا كدينكا وانه الحكومه ده ناس يدافعوا عنه. لا ندافع عنه كمواطنين because the war is there. Once there is a war in your country, you must, if you are loyal, you defend your country. And that is in the constitution. انت فرد المواطن individual مواطن can actually go in and take gun to go to war to defend his or own country, and that is our mission. Okay, يعني كمواطنين جنوب سودانيين ولا كدينكا؟ دينكا بتاع شنو؟ كمواطنين. طيب انتوا ما خطبتوا مواطنين من جنوب السودان من قبائل ثانيه لكن كان شغلكم كله حول نحن مشينا لكاد كينيا العرب موي and we brought the Nuer. See, from Pangab or away. We brought the Nuer and we met Arab Moy. And we met Barrier here. They refused that we don't want to ally with you. And when people were being killed on Yei Road and Numili, we prevailed and we talked in the radio to stop Denka not to do anything, not to revenge. You see? And when people were killed 2015, on the 17th of the war started on the 15th. On the 17th, we went to the president. What is this? And that is why how we found ourselves. We worked very hard to see that this country does not go away. It does not go away because Khartoum was working on others to derail our independence. We could not accept. طيب انتوا من الوقت ذاك وكنت لقيتوا الرئيس وسالتوا انه الحاصل شنو؟ من الوقت ذاك لحد هسه ما قابلتوني هاي؟ If we have a problem that we want to answer, we do it alone. Okay. طيب دكتور Why should we meet him? نحن ما يعني ما subordinate بتاعهم. We are not we are not subordinate. لكن انتوا وبعدين نحن ما شغالين في الحكومة. We are not ministers or advisors. انتوا اعضاء في البرلمان. طيب دكتور بكل صراحه انتوا اخر مره قابلتوا الرئيس 200 وين؟ في جوبا هنا. As a group? As a group, yeah. A very long time ago. When exactly? ده بيكون قبل الاتفاقية ذاته. اوكي طيب شنو ناقشتوا معه؟ 2018. شنو ناقشتوا معه؟ We wanted peace. We want to ask him to prevail, to bring peace. Okay. لأنه فينا ناس دايرين سلام. Okay. And we wanted the president to prevail and bring peace to our people. Okay. أنا بالطريقة. انتوا طلعتوا بيان ده باعتباركم مجلس عيان بتاع الدنكا. هل هتعملوا حوارات مع مجتمعات تانية to endorse covering note اللي انتوا دعمتوا ده؟ لا covering note ده ما قدنا يا سيد. لكن انتوا دعمتوا؟ No, ما قدنا. We have mentioned it that it has been forwarded by leadership of the national dialogue. We respect this leadership. And yes. And endorse it also. No, don't push it to us. We solutions and recommendations only. We don't dismiss politicians. It is not our obligation to stop a politician from going to elections. No, much more. Okay. طيب ده شغل بتاع الأحزاب بتاعهم. If they don't want their leader, they change their leader. Because this is the theme of democracy. And we are committed to democracy. Okay. Now, we cannot say this thing. Okay. لكن في الفترة الأخيرة يا دكتور الجين كانسل بقى حزب سياسي أكثر من كونه يكون مجلس
anywhere in the world, elders come to the scene when there is trouble. لما نكون في مشكلة في دولة. If you get just United States yesterday with Trump, elderly people who were sleeping woke up and they went to vote to get rid of him. And they said it, that this man is derailing our democracy, our way of life. And they talk separately. And especially the professionals who run certain think tanks, they came out. Okay. Why do people think that in South Sudan elders should not come out? This is your conviction. You this generation who think that they will not get old are the one doing this. We have worked in this country and we have worked and defended the country. We are elders and we are still alive. Okay. Anything wrong, we come in. Okay. By our own right. Why not? بنفس المفهوم يا دكتور برضو أيوة. في some peoples shoving into are treating the nation also here in South Sudan. We are not supporters of anybody, by the way. Take it from me. وسجلوا كويس. We are not supporters of any politician. Believe me. Any politician, we are not supporters of any politician. If somebody thinks that we are his supporters, he is wrong. We support the country. Okay. And what is wrong in the country, we have to come in. What is good, we praise it. That's it. And that will be a conviction of any elder. An elder who keep quiet in this crisis is not a true elder. There's somebody that is not living into this. So, take us as elders, by the way, of South Sudan. Okay. And I am telling you, if somebody does not know, tell them that these people are statesmen. People who worked before and are statesmen, and they have something to say when the nation is going wrong. Okay. This is where we are. Okay. And some people here, this generation of yours is taking us light. They think that we cannot say anything. We are supporters. We are not supporters of anybody. If Salva thinks that we are his supporters, he is wrong. Or Young Machar or anybody, a politician. And actually, as long as we are alive, we can vote. And my vote can go to a person who has convinced me. Okay, Doctor. هو كلامك ده كلام نظري لكن عمليا المواقف بتاعكم قاعدين بدون انتوا داعمين وبالذات داعمين الرئيس سلفا. No, we support Salva Kiir to maintain the country, not to slip away from independence, because our independence is fragile. But we took it from Khartoum and Khartoum followed us with guns to destroy it. And we were there with Khartoum, so we didn't like it. We did like it, rebellion, we didn't like it because it is a rebellion generated from Khartoum, where we left. And we have a right, somebody fighting it, to support that person. And that's why we support Salva Kiir. Okay. Because Salva Kiir would want to maintain the status quo of our independence, the flag. And we were just talking under our flag, not to slip away from us. That is our right. And it is Khartoum who actually gave guns to everybody to destroy here, and destroy it in the name of Denka. Okay, the same. Because that is their illusion that if you address Denka, the world will go with them. Okay, to destroy Denka. The same Khartoum. They are not. The same Khartoum da, he gave guns to the government also. What? نفس الخرطوم قاعد. لا لأن ما بنعرف الكلام ده، لأن we have no friends in Khartoum guns ما عندنا. لا في تقارير أكد الكلام ده. لا ما في. ما. Okay. أنا زول قاعد في Khartoum. اشتغلت فوق كتير. And I know every house, I know every section. I know the ideologies in the country, and I know who is who in the region. Everybody. Okay. أنا السلام بتاع Khartoum ده. I wrote about it. أنا ما وافقت. I know the loopholes. What is inside there? أنا بعرف. Okay. So what? فهنا أنا ما ممكن نطلع من Khartoum كحكومة نشيل بنادق من Khartoum. السوق الأسود ده ما
Mind wudu طبعا. Okay. Anybody can use it. الاتفاق هسه بالشكل الحالي ده انتوا شايفين انه هيودي بلد ده لوين؟ Wallahi, unless the two people are reconciled. Who and who? Salva Kiir and Riek Machar reconcile and forgive one another and apologize to the people of South Sudan to be forgiven also by people, and they unified their ranks to implement this peace because we don't want people to go back to war. Okay. And if they continue wrangling and they want to go to war, we cannot support people who are going to war. Okay. دكتور في We كلام support people who want to live in peace, and we want to live in peace. اوكي دكتور في كلام برضو انه المذكره ده انتوا عملتوا نتيجه لحوارات مع ناس من المجتمع الدولي، هل الكلام ده صح؟ No. This one, if you test us, our brain is very broad, by the way. اوكي. Can you believe that I can challenge some of these people? You say they are foreigners. اوكي. In my own literature and what I know, some of these people, I can tell them that you are wrong. I have been opposing Trump from day one. By reading his own literature, I said this man will not put a vinegar together. This man will create problems. Until he felt, I never supported Trump. Okay. Now, don't tell me this, some people who are NGOs, some people who came here for jobs, and they are not even professionals. How can they lure us into their own thinking? No. Our thinking is extremely national. National for South Sudan, for peace deal, and only we would want those who will support us. Okay. Now, after agreement, you know it, you will be writing. After agreement, which country that supported our agreement? No one. See? Is it a trick to destroy our country? Because they made peace and they distance themselves. See? Okay. And all the time, they think that it can be implemented by one person. It is not a government of one person. It is not a government of Salva Kiir. It is a government, a coalition government form of parties who are fighting, and they have agreed to run the government together. So it is a government of political parties. It is not a government of SPLM. اوكي طيب دكتور كمجلس الاعيان بتاع الدنكا الاتفاق ده هل هيصمت ولا هينحر؟ Only شروط واحد. See? If Salva Kiir and Riek Machar reconcile, we can get out of this. Okay, and انت شايف انه they are going to reconcile؟ Huh? انت شايف انه ممكن يعملوا مصالحة بين؟ They must reconcile. This is a country. It is not a joke. Aye? طيب إذا ما عملوا؟ ما عملوا, they go to war alone and will not go. Okay. Yes. Alone. Another war, we are not going to go there. انتوا ما تعبوا الناس لحرب ثاني؟ لحرب ثاني ناس وين يا أخي؟ ناس ما في. ناس في قلب ده. How they can live? Young people are not living in this country. Where are they? Okay. They are in the street, they have no food, they have nothing, they have no services. How can they go to war? Okay. منو ممكن يلوموا في الوضع ده؟ Huh? منو ممكن يلوموا في الوضع اللي قاعد تقوله ده؟ What are they? Blame في The warring political parties, all of them. Okay. Because they broke out of SPLM and they went to war. They are the one running the government. Okay. Political, the leader of political party. Now, without, in politics, in politics, you actually get to blame the parties that are ruling, not outside. Now, I cannot blame Masalan Lamakol. He is not in the government. See? Or go there and blame Cirilo. I will be irrelevant. What we need are the people running us on everyday life. What are they doing for us? And that's why the concern is always the government. Yes, it is not an individual out there.
So those who are against JCE, they were mistaken. JCE, not the government. It is an organization of people. If you like it, okay. If you don't like it, why do you concentrate on it? It's not the government. إذا الوضع ده استمر كده لحد ما جاء الانتخابات شنو اللي انتوا هتعملوه؟ وين؟ كإلدس إذا الكلام اللي قلنا في موضوع بتاع انتخابات إذا كان ريش انتخابات قلنا ثلاثة زول واحد عمل اقتراح وقال نحن في آخر مطاف الانتخابات نسلمه ليو ان وAU IGAD to run elections because these people, if they are left to run elections, they will fight. So let us actually give the elections to UN. Okay. We rejected it. And then we said election commission يكون مكون من individuals independent neutral individuals who can actually run elections without prejudice. Underline the word prejudice. Without prejudice to supervision of UN, AU and IGAD to supervise elections. This one is recommendation. Okay. That gives us a recommendation because the whole people everywhere are afraid that will they run elections successfully? And if they run it, will they accept the results? ده كلام حسن. Okay. هاي. وده كلام منطقي. الما منطقي انت it is when you go to another party and say your leader should not contest. Nobody can do this. Okay. That one is an interference which has no political value. Okay. طيب دكتور جزء منكم وقع على مذكرة وجزء ما وقع. في وقت كله أي بيان قاعد يطلعوه كلهم قاعد يوقع. ليه في ده ما وقعتوا كلكم؟ نحن أصلا لو قرأت كويس نحن بنمثل مناطق بتاع دينكا. تمشي على النيل you will find ممثل sign. تجي بارغزال you will find ممثل sign. ماذا استوائية؟ يعني ما كتبنا استوائية تنقل or anything. استوائية لسه ما حاجة. For here we have signed it as people from sections of the Dinka. The Dinka are many. Okay. No, أنا أيمين إنه أنتوا في المجلس أنتوا أعضاء كتار. ليه أنتوا بالذات وباقي الناس ليه ما وقعوا؟ وين؟ في المذكرة. في leadership. أنت أصلا في paper بتاعك ده you are a leader. And if you want something you can sign. We are leaders, that's why we sign this. Okay. We lead these people. In the event of anything, we get it. Yes. Okay. طيب سؤال أخير يا دكتور منو بيتحمل مسؤولية الوضع الحسا؟ وضع البلد ده؟ كمجلس تعيان تعدين كنت شايفين منو بيتحمل مسؤولية الوضع الحاصل ده؟ وضع يعني؟ في البلد ده يعني مرتبات ما في في مجاعة كلام الكثير ده. نحن عملنا contribution to national dialogue. وانت you read the national dialogue properly. انت عملت contribution عملنا wait عملنا contribution. وجاء ناس من استوائية without قعدوا كاستوائيين. وجينا من باركزال قاعدنا كباركزال. وجينا في علينيل جينا علينيل. وفي يدنا قرارات بتاع علينيل. في يدنا قرارات بتاع باركزال. في يدنا قرارات بتاع استوائية. وجينا قاعدنا وعملنا these books, the agenda of national conference. These people they are not going to stay away. My friend, we went to the route and these people are not going to stay away. We are going to take the responsibility. Okay. All these people, because we have said people have spoken. Because people have spoken.
Okay. We are not going to keep quiet. And we are not alone. Don't point your finger to JCE. Point your finger to people of South Sudan have spoken. Right? Okay. Do you think this one, this national dialogue paper, ما في دولة في افريقيا عمل كلام ده حتى بتاع خرطوم مؤتمر بتاع خرطوم ما عملوا ده. Then we went to the villages بدون تعريفة وقعدنا ولقينا الناس كله واعيين. ايه بتعملوا شنو في جوبا؟ ايه الكلام ده؟ كله زعل. شيلنا الزعل ده and we polish it into recommendations and resolutions. زعل بتاع الناس جاودا. And this is being handed over to presidency. This is what people have said. People will keep quiet if we go to war again. Do you think so? We will follow them? Okay. We will not follow them. Okay. شكرا لك. So ده ما قدنا الناس. اوكي. شنو هو رسالتك الأخيرة لشعب جنوب السودان؟ الكلام يقول كالآتي: أنه نحن خرجنا من from the narrow pit of Denka Jieng Council of Elders وضمينا لناس. فأنا بقول إن إحنا الكلام ده نشاركه ونحن أصواتنا كله يصل الليدرشيب بتاع government. الغرض تنفيذ الانتفاقية وتنفيذ recommendations و resolution of our conference which we have said, and it is what we have said that we actually dismantle ourselves to join South Sudan, because South Sudan has spoken and has actually said we are one country, you see, without prejudice to decentralization and federalism, in order to share the government, in order to be equal, and we have to have justice, all of us. We set al-miraya to reflect all of us. So I'm telling our people that this miraya should reflect all of us. انت ما تخلوا الحملة لجين council alone. We are not there, and we want to come together. We have already come together, and we have decided that this country is one, provided that it is a federal system of government, in which we have to divide our cake, in which every state runs itself. You see, self-government in the state. ما ولايات الموجودة هسه ولايات خرطوم ده ما فيه سلطات. ده سلطات حقيقية. Something like United States, when you go from Washington to Chicago, you find the same service there. Yani you don't need to come to Juba or you come to Washington. This is what we are fighting for, all about, and we have fought. We have to come up here and reach our leaders and tell them that this is what people want, my friends. If you want to run people, get with us. We are not against them. We are not looking for any position. We are not going to contest elections again. Nothing. Aye. وبكده بنكون وصلنا إلى نهاية حوار اليوم. نتمنى أنه نلقاكم في حوارات تانية عندها علاقة بالقضايا الملحة في البلاد. شكرا لحسن المتابعة، ونتمنى نلتقيكم في حوار جديد مع شخصية مختلفة. شكرا جزيلا.
Jieng Council of Health, JCE, is not representing an entity among us. We, concerned Jieng community members, on behalf of all Jieng sections and clans across the country of South Sudan, are deeply dismayed by recent utterances of the few individual Jieng Council of Elders JCE. In their press statement, these Jieng individuals who issue an opinion press statement to implicate the whole Jieng community in their statement are not representing the entire Jieng community in the country. As concerned community members, we firmly reject their claim in our name as a community. The Jieng Council of Elders and their recent activities caused a lot of unnecessary debate and comment by other citizens in the country. The few who convey to represent all Jieng community in the country are only representing themselves to fulfill their individual interests. Jieng ethnic communities are spread across Greater Barakazal, Afanal region, Ruweng, and Abyei administrative area throughout their painful history of the survivable Jieng communities resist celebratory military suppression and all forms of the humiliation of the Turkey, Anglo-Egypt, Egypt, and Sudan rulers, together with other Sudanese. They collectively sacrificed millions of lives while residing in the enemy. In other South Sudan, the collective responsibility. They collectively sacrificed millions of lives while residing their enemies. The bribery contribution made by Jieng and other tribes are humans. It must be celebrated. The so-called Jieng Council of Elders should not complicate the entire Jieng community with their political opinion in the country. At this critical time of its implementation, if they are quarrel with any political leadership and organization in the country, it is their own individual interest, but not entire Jieng community. Jieng tribe is not among tribe is one among the 64 tribes in the country. Why should it few son use the name of the tribe to destroy the tribe politically? Jieng Council of Elders should not meddle to the political affairs of the country by using the name of the community seen independent of South Sudan on July 2011. Jieng community across the country yet not convey any Jieng General Assembly to elect their supreme body to run their culture and community affairs. The few former politicians, few elders are strongly advised not to tamper with the welfare and distinguish of Jieng community. In their life, Jieng are very organized community. They respect their culture, norm and value, well consisting with other tribes. We, as concerned Jieng community members, remain
deserted to why such individual willingly voluntary to that level of mistake. To the public, we want to state the following clearly. One, we, the concerned Jieng community members in Juba, recognize these individual leaders together with leaders of other tribes. Their intellectual and former statement to advise the political leaders of the country and institutions to build the country for prosperity. Two, the so-called Jieng Council of Elders do not represent any Jieng community in the Republic of South Sudan, but themselves. Three, they are not mandated by various Jieng sections, land association, or a group to speak and to bequeath on their behalf. Four, they are strongly advised not to speak on behalf of large Jieng community, unless legal measures should be taken against them. Five, stop division activities and organization of South Sudanese civil South Sudanese society to seek, especially performance and furtherance. Six, they must apologize for speaking on behalf of all Jieng community without being mandated, as it causes mercy between Jieng and other tribes. Finally, if the so-called for immediate release, Jieng Council of Elders JCE is not representing an entity among us. We concerned Jieng community members on behalf of all Jieng sections and clans across the country of South Sudan are deeply dismayed by the recent utterance of the few individual Jieng Council of Elders JCE. In their press statement, these Jieng individuals who issue an opinion press statement to implicate the whole Jieng community in their statement are not representing the entire Jieng community in the country. As concerned community members, we firmly reject their claim in our name as a community. The Jieng Council of Elders and their recent activities caused a lot of unnecessary debate and comment by other citizens in the country. The few who convey to represent all Jieng community in the country are only representing themselves to fulfill their individual interests. Jieng ethnic communities are spread across Greater Barakazal, Afanal region, Ruweng, and Abia administrative area throughout their painful history of the survival. Jieng communities resist slavery, military suppression, and all forms of the humiliation of the Turkey, Anglo-Bait, Egypt, and Sudan rulers, together with other Sudanese. They collectively sacrificed millions of lives while residing in the enemy. In other South Sudan, the collective responsibility. They collectively sacrificed millions of lives while residing their enemies. The bribery contribution made by Jieng and other tribes are humans
it must be celebrated. The so-called Jieng Council of Elders should not complicate the entire Jieng community with their political opinion in the country. At this critical time of its implementation, if they are quarrel with any political leadership and organization in the country, it is their own individual interest, but not entire Jieng community. Jieng tribe is not among one among the 64 tribes in the country. Why should it pure son use the name of the tribe to destroy the tribe politically? Jieng Council of Elders should not meddle to the political affairs of the country by using the name of the community seen independent of South Sudan on July 2011. Jieng community across the country yet not convey any Jieng General Assembly to elect their supreme body to run their culture and community affairs. The few former politicians, few elders are strongly advised not to tamper with the welfare and distinguish of Jieng community. In their life, Jieng are very organized community. They respect their culture, norm and value, well consisting with other tribes. We, as concerned Jieng community members, remain receptive to why such individual willingly voluntary to that level of mistake. To the public, we want to state the following clearly. One, we, the concerned Jieng community members in Juba, recognize this individual elders together with elders of other tribes. Their intellectual and former statement to advise the political leaders of the country and institutions to build the country for prosperity. Two, the so-called Jieng Council of Elders do not represent any Jieng community in the Republic of South Sudan, but themselves. Three, they are not mandated by various Jieng sections, land association, or a group to speak and advocate on their behalf. Four, they are strongly advised not to speak on behalf of large Jieng community unless legal measures should be taken against them. Five, stop division activities and organization of South Sudanese civil South Sudanese society to seek, especially performance and furtherance. Six, they must apologize for speaking on behalf of all Jieng community without being mandated, as it causes mercy between Jieng and other tribes. Finally, if the so-called Jieng of elders have their political agenda, they should be clear and open, but not to hide behind Jieng community name. The country is aspiring to information from conflict to a peace. All South Sudanese are therefore engaged to participate fully to develop this great country as sons and daughters of this land. Every tribe have dearly sacrificed the life of their sons and daughters to attain independence. Long live
the Republic of South Sudan, long live Artigono government, God bless Sudan, signed by Jieng community members, Republic of Sudan. I hope in the statement I'd like to welcome one of the chiefs to come and give the speech. I would like to call Chair Maruriak to come and have the statement. بسم الله والابن وروح القدس لا واحد امين. قبل انا اكلم انا نحيي الشهداء الجيش الشعبي الذي يحرر جنوب السودان يكونوا دولة حرا وعنده شعب. التحرير أصل الجيش الشعبي ما مجانا يا اخوان، ده كان من اجل ظلم. اخواني من 56 لكاد 2009 جنوب السودان كان مظلوم، كان بنادي الجمهورية. ولا ننسى جنوب بقى دولة، زمان كان ما عندنا قانون. لكن يوم واحد ما شفناه. والدستور أدى حق للمواطن الجنوبي إنه حق يتكلم فوق. زي أنا عسك نتكلم كسلاطين ما بنسلول استنكرنا بعدين، لأنه جنوب السودان ده سلاطين جنوب السودان ياهو عمل حدود، ياهو كان بيتكلم لكاد التحرير بتاع جنوب السودان، ياهو كان لوجيستيك يجيب الناس للجيش النساوين ورانا. الآن سياسيين دايرين يكرب الجنوب متعصبين بالكلام ده. لأن هذا عنده جنسيات، دول عنده جنسيات جنوب السودان وعنده جنسيات الدولة الثانية، عنده بيته في لندن ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا وين، هو ما دايرين استقرار في الجنوب. الجيش الشعبي يوم ده عنده جنسية واحد، ما ممكن أي زول يفكر الكلام ده. الآن جنوب السودان ده ما بتاع دينغ، الجاب ده اسمه دينغ. يزول بقول الدينغ ما داير رئيس وما داير نائب رئيس. اتفاقية عملوا وكالرئيس سلفا قبلوا يكون في 5 نواب ما مجاني عشان شعب السودان يكون، شعب جنوب السودان بيكون له استقرار. له استقرار له سلطات، ياهو ما بقسم ناس ما في موت. لو دايرين 30 نائب زاد ممكن يعملوا، لكن رئيس حمد ينو ومضوا ومر ما في دولة بكون حكومة واحدة وثانية دايرين أي كلام يكون الناس متفقين. لو زول واحد لسه عنده رأي لابد الناس يقنعوه. مثلا أنا أديكم كلام تاني. ملكال كان في لافات فوق، لكن رئيس حكموا أغنى رياض حتى ما اختاروا الناس الدارين شعب الملكات، شعب الملكات واختاروا والي الأسى الآن والنائب ناس اتفقوا دارين رؤية زي ده، فما دارينه يزول يتكلم يصدق. نحن في الدستور بتاع جنوب السودان حكم المالي سلاطين إنه مادة حق في الدستور بتاع جنوب السودان. فلو في زول بيتكلم يشيل جنوب السودان ده حقه، ده كذب. نقول زول ده ما شغل.
جنوب السودان 64 قبيلة. دينغا قبيلة واحد. لو قبيلة واحد ما عنده حق يسيطر على حق الجنوبيين. الظلم إن شاء الله أنت مع ولدك في البيت ما ممكن تختلف. الظلم ما في زول دايره. فأنا ما دايره لكاد جيران اللي بيتكلموا ده ما كلهم. أصلا لو كان كتب أسمائهم تكر الراي ده راي فريد يكون 4 نفر أو 5 نفر. وقد جين كون نفسه كان في كارثة لو كان داير يساعد الناس بالراي. لكن مع الناس الممكن يكتب كلام ده. أنا متأكد في جزء كثير من الجيل زعلانين بالكلام ده لأنه ما كلام مؤسسي وما كلام مقبول للشعب الجنوب. الجنوب ده بتاعنا كلنا وكل دول ممكن يدي دور عليه. وأنا ما دا أطول كلام. اسمي سلطان شير مروريان من سلاطين وعراب منطقة تويتش له ولاية بتاعنا وعراب. شكرا. هل انتوا قاعدين تستنكروا البيان ولا قاعدين تستنكروا مجلس أعيان الدينكا؟ دايرين نستنكر البيان ومجلس أعيان الدينكا ذاته ما كلهم ده أفراد. ده ما مجلس. لو مجلس كله يكتب أسمائهم ولا يعملوا أنا متأكد ما يكتب أسمائهم. الناس عارفينه الناس أسمائهم ما ذاك. ده الناس إنه أفراد دايرين وظائف أو دايرين يكتب عشان لو زول عمل احتجاج ممكن يعملوا وزير. وإن شاء الله الرئيس ما يقبل الكلام ده للتهديد. هم قاعدين يمثلوا دينكا كلهم. ما يمثل دينكا ولا ربع دينكا. انت في رايك دوافع شنو يعني هم يشروا تصريح زي ده يعني؟ ما كل داير وظيفه سياسي لما نكون قاعد تحت ممكن يكتب اي كلام. يعني هسه ممكن نقول انه في جسمين، في جسم بتاعكم وفي جسم يعني رغم البناء ده التناقض بينكم وبين الجسم الثاني ممكن الجسم بتاع السلاطين في حكم المالي لنا الدستور. في الدستور سنة 2009 كانوا عملوا جنوب السودان 30 مذكورين فوق. لكن جين كانسل ما مذكور في الدستور. ما ممكن تساوي على السلاطين. ونحن هو مسؤول على الكوميونتي. يعني الجسم بتاعكم جسم بتاع السلاطين بتاع جين. سلاطين بتاع جنوب السودان جزء بتاع جين. يعني هسه سلاطين قاعدين ننظر سلاطين بتاع الكوميونتي ننظر الكلام بتاع دول بيتكلموا اسم جين والسلاطين دورهم شنو؟ سؤالي انتوا سلاطين مجتمع جين كلكم ولا انتوا سلاطين جنوب السودان ككل؟ أنا زي أنا سلطان بتاع دينكا وعندي منطقة معايا والتمثيل بتاعي ده أنا بمثل كوميونتي معايا بنفسه. بعد كذلك زمان وكنت سنة 56 أول كان عنده 21 سلطان وغوريال كان عنده 10 سلطان. التوي عنده 13 سلطان. واو عنده 7 سلطان. أبياي عنده 1 سلطان. ده بعد كذا أنا ما ممكن أعرف خطابي عشان أنا جاني سلطان. فالسلطان زي قاعدين نتكلم ده قاعدين نمثل الكوميونتي بتاعنا. أنا عضو في جنوب السودان من سلاطين لكن أنا سلطان دينكا وفي جزء من سلاطين دينكا ثاني. كلام الجنة هنا هسه دايرين نستنكر الزول بتمثل باسم دينكا وما عندنا أي تسريح عشان نتكلم. جميل شكرا. Thank you very much. That is Sultan Chirbun representing Warabi State. Now I would like to call upon Chief Luka Kwat Deng representing Northern Barkazal, and he has already spoke before. I will go ahead to call Chief Lual Malong. You are representing Northern Barkazal. السلام عليكم
انتم حاضرين الاجتماع بتاعنا. وسلم لجنوب السودان تقول كأنه في رئيس سلفا كير ما يعرف معناه دكتور يا جماعة القوات نايمة ودور القاعدين معكم ده عندنا نقاش كثير. كلمة واحد أجل قال جيان أو دين أباريس أنت ما تعملوا إيه؟ أزيكان ناس ما بتاعنا ناس سالوا بعدين ولو لفيتوا بدون ده بلغوا أني عملوا ومن أوي ولا جنوب السودان. لكن زول يمشي يكتب شجرة بتوعه ويكتب رسالة بتوعه ويقول ده جنوبي أو يقول ده دينغا، لا ده كذب. الكتب ولو من أويل ولو من غوريال ولو من أبياي ولو من على نيل في جام كمان كذلك في دين. وقال ده دينغا زولك عمل كذب. ده عمل تشهور في دار الناس ساكت يعني كل زول ما شافه يقول ها الرئيس ذات دينغا لكن حاله يا أبوه. كلام ده كذب. ويرجعوا ماله كان جابوا فوقه ولو قدم ولو قدام ولو لقوا ذاته في سلطات بساط. لأن اللي ما تكتب بساط لو ابن سياسية زي ما قاعدين لازم في بعض الناس وزول كان بيشبع أكل السودان وأكل جنوب السودان كان تاني ما يأكل لكن البنات ما بيشبع. فأنا ما بكتب لكم كلام يعني أنا من زمن بسيط لكن حبيت كلام قالوا جيان. لا نحن متوحدين كانوا أي قبيلة في السودان في حاجة جان لازم وريد السودان ده ونير بتوع كانوا قال يا بيجار عشان دارين قرا لكن مين أبو را يكون ما عنده أولاد من مشاكل يكون زار ما مسألة جنوب السودان. أنا كان واقف قدام أنا وصلت جنوب السودان وأنا بعرف بنزيني أي ما وراجي يي كايا نمني وين ومرنوا بقدار ما مريت بالعربية دار فوق هذا ما من نقول ثاني مو كان هذا يكون أنا قاعد أسمع هذا أنا عايز أشوف إيه ده ما مصدقين ولا حاجة زي انت قاعد تمثل يا المجتمع في دينكا. أنا أريد سمع وال ملون يا دينكا مالو عليه ملو على يا فرمان شيب ملون أفضل فيها. شكرا. Thank you very much. We have listened to Sultan. Now we are calling upon Sultan Chol to come and speak on behalf of Jonglei State. Aldo Jieng. Với cháu đồng vô trở nên tìm giá cho chung nhanh đi ra đi dùng đi cái gì mua cố là cái đó tôi mua gì nó coi chưa được cái dòng cái mua gì cái mua gì chẳng có về đây nào nữa có cái mà vẫn có cái gì cái về tôi cho bớt đấy nó làm chứ thì vẫn nó bao cái salad trên cái chỗ nó Sudan nó vẫn còn bao cái salad trên bị thằng đã nó bio có câu ấy mỗi gì với salad trên của mỗi gì cái chi coi có rất là nhiều cái salad trên cái gì giờ hết là coi chưa được nhiều cái phải cái chỗ cái lưới cái gì đó
in cái biu o bo cái quẹt chỉ muốn giảm lên nó còn cũng vẫn thu cô muốn giảm không chẳng có muốn giảm chủ nghịch những cái chỗ luôn cần chẳng cái anh bây giờ tôi giảm nên coi chơi qua đi gì gì coi chơi qua tôi giảm cần bu đùa cái nó cái biu cái cô lý ra cái chuẩn bị cái chỉ giảm can từ luôn của luôn cái giảm luôn yêu chỉ bánh đã chủ con khi nó chết bánh muốn giảm bánh cho nó rồi đấy cái chỗ giảm ở đâu lâu cũng được cái điều là vô chỉ kia con chẳng như nào mới là thực lý những cái bio chẳng bao nhiêu là luôn câu ấy coi trong cái vel cái tài chủ của Sudan vẫn chứ mình sẽ đồng ăn từ từ trong của điếc chỉ muốn nhận cái vel cái từ từ trong của điếc bao cái tiếng nghe chỉ riêng chứ mà được vẫn cái rê kia ai coi mọi nhìn của cái gì gì coi vẫn mọi nhìn những cái bio cái cố của bộ bên nhau về coi thu cái món chẳng bên với chỉ ni làm việc coi thu cái coi đi ruộng cho mình cái vô vấn đề cái nãy về chỉ nhiều gia đình cái về coi bộ cái gì của bác cái giang cho nãy chỉ dùng Sudan của chỉ lừa là gì với món giang với cái là nhiều chụp bánh đuôi nó cái cái coi cái gì cái đi coi với mọi gì món giang đi đấy và yên người qua chỉ thế này chẳng yên người qua chỉ vậy yên ra nó luyện cái đuôi cô chú bên cô là ăn cho chôn nhảy ăn Sudan bị đồng lên bột chẳng đồng lên mình quen gì cái chú bên cô làm mọi bột cái bột đồ kia ni ra ăn luyện cái đuôi nó non cái con bột luyện cái bột đồ bukan nang jamu, acara muai, chơi muanjang, chơi muanjang. Khi anh nói phạt tiếng Hoa coi đi rồi, cái gì này luôn, và tôi coi chú quê đó, cô chú bên Iran là người Iran vô tin, cái đỏ cái trâu tin, acara này rồi, coi tôi sao cái bara rồi, agar wajah mình cái loi tikabat, tidi tikabat. Te kabar ka bila jam nga ni chwet ya an chin kor wan kor nga chin te kabar tho ka tin Iran jai jogu kong ti chwet nya ne ko yo chwet tin chu ba ge lo chwet do no wo ni chwet no cái chin luen ku tin ta ban ta man ngồi en na ye mon ja tin jeng cái lo ta cái kan واقف تاع وين دار لما صوت عندهم هم نعرفوا وين فانين من الدين الكلام ده بيشيت العبارة أما أنا أنجل ألدو أجو الكلام ده ممكن خليه يرجع ويعمل اتزاع كامل للجيم كلام وعمل ده ما صح ما كلام ذو مسؤول هنا على مسؤول العالم كلام قالوا ناس الأفراد ده جيم ما معه ini rais fashal fi dar bataw waje ma waga fi rais ma rais iza ja intikhabat ne waga bin ma dusuru dola uleza jim zan ya musul uleza jim iza kan ga bul rais wane bo musul dola jinu sudan musul ta jim kalam da kid musul al musul be malafta dola huwa junubin wa muwatin junubin ya musulin bi siyasa dola uleza afrad min jim 64 قبيلة قاعدة بقول يا مسؤول بسياسة جنوب السودان وأنا بشكر الناس يدروا الاجتماع بتاعنا ده وكلام ده لأخواننا في مناطق العالم داريا يا روين يا وانا مسلم رياضة تعالى صلبة في المياري يسمى تعيسم مين مجوك ايات
من إدارة الأول حاجة أنا داير أقول يا جماعة ده حاجة بسيطة طبعا هذا اللي جاب لنا هنا ده حاجة بسيطة تنقل عنده إلدز بتاعه لكن حاجة بقولها ما عنينا ده إلدز جو ده إلدز بتاعنا وماشي لمن ماشي يتكلم في نيروبي هنا وما يتكلم في جنوب ياوزول كبير بتاعنا لما انت يعاوز يشيل الجاب بتاع البيت بتاعك تمشي توضع للناس انا متاكد وما اقول ليه انا يقول كده هل بتاع الدين ككل لما ندو مقار بتاعه في حاجه كار ما في يوم بنان مؤتمر بتاع الجناي او كوميونتي بتاع الدين ما في كوميونتي فيه ما بنان أجابين لما قال دينغا قال كلام ده جينا جانينا دكالاتين بتاع دينغا حاجة ده نينا بارا فيه لنا فربد يا قال دينغا ما نينا كل قالنا وين لما نينا نقول كدينغا نينا ما دارين ريد بتاعنا وما دارين ناس كلام ده كذب يا سبب نينا جينو عشان نينا نقول جنوب السودان أو الشعب بتاعنا برا أنا بكلم حاجة بسيط بتاع دينغا عشان في بعض الناس دينغا ما بسمع روتانا عربي تبع لوين كاي كون مونجا تبي غير وتاخذ جوانا في جوبا لكن أنا شيء كم في غير في كاي جيبوا واشيل عن شيء شغل وكون جيه ترى أنا نام سيالا دان بيلوي رد وكل زمان بتاعك كابار رونبي لوي كابو كوي كي كي بابا تكابار كي شباريا فاشوا كشودين كوي مونجان كاجي كشودين كجنوب السودان 64 قبيلة كشودين كاجي كشودين أنت دبرت أشياء لو بكي ناي كجنوب السودان كل بين الليلة كي زمان أيتو زمان تكابار كيرجع سلام غريب ده وكيا تعبان في مشاكل جنوب السودان أيتو كي زول بامرو قال له وكي يمشي على السلام كنيوجين في سلام زول زي يا جماعة أنينا من كي نجيمه أيام ده لياونينا عمل سلام غريب ده ما دارين زول ثاني عشان دخل لقبة أو هل ده بتاعدين أنا ميروه لما نينا نسأل فونا نسأل ده زول كبير بتاعياسا في روه هو ما تفا في كلامنا أنا متأكد ما في كلام زي ده لأن فرين ولا ثلاثة زي ده كن بيشوف في ليبيا ده زول واري أو قاعد كلام وقاعد دينغا يسمى نفر ويسمى ده إنتما قاعدين ناس ناس كتار في جزء بتاع ولايات بتاع دينغا نينا بكلم في ولايات بتاع دينغا وكل حتى إدارات بتوع في أبيع في روي إنني إدارات الولايات نينا نتكلم مع نفر سؤال ده نينا موصول يوم الأيام نينا بيجوم من الهلد بتاع دينغا ليه يقول كلمة زي ده وكلمنا 200 مو لما بقول دينغا وقال ما داير رئيس لزول واحد يا جنوب السودان نسمع كلامنا أننا ما واقفين في كلامنا وشكرا عليكم يسمى مين مجوك أيات من روح Thank you very much, Sultan. We would like to call upon Chief representing Abiy Administrative Area, Chief Cheping Mading, to come and give the statement. السجون جنوب الصافين الجنوبيين كوبا الصافين القاعدين عامل مؤتمر صافي كلاوي والمواجهة لا أنت هو اثنين أنا في ود فيه وران شبن ببن لك ين تونغ وادي أنا دي فأنا جنوب أود بالله فوضى يعني كي يبغوا ضده كي هنا نعرف ببع الجنب ببع جنبه وكيره وكيره تاي جنوب نو دي جنوب أكين جنوب
كجو تيتي كبوم يكجو وقبعي كنا لا وقبان وجنوب تاغير في متما تاغير yang ngawadi na di kwa woli aba tare ukata jota ukasi yasin era ani chola jo jam la yiki sara ke gariya akum kian luisin fi shumal kay wazir akin akum kian luisin awan tiada kay rota na kuj ja ban ba ci jadi ku quanh garang kun ci to garang man ci to ke ki quanh na won bi ba ci ba chwat ke ki ra bi ba en bi e mu pur baran zaman den chwat bi ati ke bit pande akira loy mo ba ba tan akira nuoj loy ku bera nang bu bu ba atin tin kai we ke mua cả cái giọt có kia rồi cái chuyện chính là đi vô cái gì nút هنا كده بكون يا أنا خلينا أشكركم كده بكون أنا هنا انتهينا معكم. هنا كده بكون انتهينا معكم فحاولنا نشغل يا أنا خلينا أشكركم الفيديو بتاع الانترفيو بتاع أمنا ألدو أجو وأيضا المجموعة الجديدة ظهرت اللي هم سموا نفسهم منهم هم ديل ردوا جين كانسل ولا ديل المجتمع بتاع دين كان ما قدرت أفهم بالضبط كده لكن هم طبعا ردوا على الخطاب بتاع جين كانسل بس وانتوا استمعتوا للناس ديل وتعليقاتهم وطبعا أخذنا مولانا تريزا هتتكلم عنهم يوم الأحد إن شاء الله. هي هتتكلم بالذات هي هتتكلم عن الناس الأخير ديل اللي هم سموا نفسهم ديل إنهم هم مجموعات بتاعت الدينكا كوميونيتي. لكن الملاحظة قبل ما أنا أقفل الحلقة الملاحظة المهم جدا اللي أنا داير نعلق عليه في بالذات التعليق بتاعت الناس الأخير ده لسه في تردد يا تريزا في تردد ولا ما في؟ موجو يا دكتور كده شوف في تردد فيه ولا ما في؟ يا الناس داير تاكل يعني يا بالضبط كده الناس داير ياكل يا باشمهندس كوتي الناس الأخير دول هم طبعا شكلهم كده لأنه ما في جاستيفيكيشن. أنا هنا الناس دي في سؤال قبل أنا داير بس أنا لأنه أنا شغال عندي شغل هنا شغال فوقه في بتاع الكلية لكن خلينا ندي تعليق بسيط بتاع 5 دقائق. يعني انتوا لو لاحظتوا التعليق للناس خلينا نعمل شير لللينك لو في زول داير يخش داير يعلق على لو في زول ناس تريزا زول داير يخش يعلق على التعليق بتاع الناس زي انا عملت شير لللينك just you can join. but اللي انا داير اقوله للتعليقي يعني بسيط جدا لانه تريزا هتتكلم عنهم يوم الاحد. لو انتوا لاحظتوا هم المجموعه دي هسه جايه قاعدين يردوا للكلام للبيان بتاع جين كاسر اللي طلعوا الرئيس بتاع المجموعه بما فيهم 3 ثاني 4 نفر ثاني هم 5 نفر حتى الناطق الرسمي باسم الجين كاسر هو ألدو أجو. لكن
الملاحظه شنو؟ الملاحظه المهمه شنو؟ يعني انت بتوري الناس زي المجموعه الظاهره هسه ده مجموعه مدفوعه مثلا دفعهم يعني انه يجي يردوا للجين كانسل ويجي يقولوا انه ديل ناس الدو اجو دكتور الدو اجو نازل ما قاعد يمثلوا دينكا وما قاعد يمثلوا جين كانسل علما انه الناس اللي كلموا ديل كلهم يعني الناس اللي كلموا ديل انتوا عارفين انه الجين كانسل ديل قاعدين من منتصف بتاع 2013 من منتصف بتاع عام 2013 و2014 الجين كانسل اوف إلدرز بقى فيري اكتيف في جنوب السودان 2014 2015 2016 2017 2018 2019 كويس 2020 عندنا 7 سنوات الناس زين 7 سنة جين كانسل اوف إلدرز معروف في جنوب السودان قاعدين في جنوب السودان ونشاطات بتاعهم كانت معروفة لدى كل الناس وهم قاعدين يمثلوا الدينكا وبيمثلوا كل العشائر اللي هو كلانز مثلا عشائر بتاع الدينكا ال 45 نفر ديل بتاع الجين كاسل اوف إلدرز في ستيتمنت الاسامي التريزا جراو يوم ده الناس ديل كانوا بيمثلوا كل البطون بتاع الدينكا كشم بيوت ده الجين كاسل اوف إلدرز كويس. فلما تيجي الليله مثلا انا هنا يعني مثلا فويس اوف بيبل فورم او الدايفرسيتي فويس اوف كوش انا هنا خلال 4 سنة المضت انا هنا كنا قاعدين نتكلم عن جين كانسل والدور السلبي اللي قاعد يلعبوا جين كانسل في جنوب السودان. انتوا كنتوا ما متابعين الكلام هنا قاعد نقوله كله ده الناس المجموعه زار الاخير ده انتوا ما كنتوا متابعين انتوا ما كنتوا يعني يا دوب بس كده عرفتوا انه ناس الدو اجو ديل ما قاعدين يمثلوا دينكا وديل بس نفرين قاعدين يمثلوا نفسهم وديل ناس يالهم قاعدين برا وانتوا يالكم قاعدين في الداخل يا جماعه انا هنا. لكن what I need to say يعني انت لما انت مثلا تقوم تعلق على تقرا القرايه كويس صحيح للناس زي وتستمع لهم كويس. انا ما ادري I don't want to give a negative اجل explanation لكن يعني انتوا ممكن تلاحظوا قمه الامتيازيه ده هسه ده امتيازيه يعني بس بقى نازل بس هسه الصراع بتاع انه يا اخي ان احنا ذاتنا دايرين ناكل ذات الناس ذاتهم هسه دايرين ياكلوا ما كده بقى كده هسه بقى جيم. بعد ذاك الناس المجموعه زارة الاخيره هسه بقولوا هم سلاطين بتاع دينكا وهم مشايخ وهم شنو ديل انتوا كنتوا وين؟ السؤال اللي بنسالكم انتوا كنتوا وين؟ انتوا كنتوا وين خلال 7 سنة؟ يعني انتوا زول ما في زول فيكم كان بيسمع الكلام ناس الدو اجو ده كان قاعدين يقولوا. بعدين الشيء حاجه الكويس الناس اللي اسمهم شنو؟ ناس الاس اس اس بي دينكا الاس اس بي دينكا ديل في استراليا ناس جاك شنوان وباقي الشباب الكتار ديل الناس ديل ما قصروا. الناس ديل عملوا الانترفيوهات من 2015 2016 بدينكا عملوا انترفيو لالدو اجو وعملوا انترفيو لجيشو كويس. انتوا كنتوا وين؟ انتوا كنتوا وين؟ ما هسه انتوا هنا كنا بنتكلم فيسبوك هنا عن جين كاسل اوف إلدرز انتوا كنتوا وين؟ جايين الليله تقولوا نازل ما قاعد يمثلوا دينكا ونازل ما قاعد يمثلوا قبائل بتاع جنوب السودان وقاعد يقولوا انهم انتوا قاعدين تمثلوا يا جماعه على العموم عشان انا عندي شغل داير ارجع له جاس انا داير اقول للمشاهدين بتاع صوت الشعب انه القاعد يحصل ده في مشكله قاعد يحصل في جنوب السودان والشعب بتاع جنوب السودان لازم تنتبه. انا داير المواطنين بتاع جنوب السودان ينتبهوا وناس يعني زي ما انا قلت امبارح في حلقه بتاع امبارح ان احنا نبعد القبائل بتاعتنا من العمل السياسي. المجتمع بتاع دينكا ككوميونتي خلونا نحن نبعده من السياسه. كل القبائل ال 64 قبيله في جنوب السودان خلونا نبعده من العمل السياسي في الجنوب. وبعد ذاك اي زول داير يتكلم بعد ذاك في العمل السياسي انت انضم لتنظيم سياسي. انضم لتنظيم بتاع الحركه الشعبيه في المعارضه بغير رياض مشار، انضم لتنظيم بتاع سلفاكين ميار الحركه الشعبيه بغير كير، انضم للناس بغير الجنرال توماس،
انضم لريال اس بي ال بقياده بتاعت باغانمو وبعض التنظيمات السياسيه الثانيه. لكن لازم تتعلموا من الوضع اللي قاعد يحصل ده، لانه بقى الناس دي بقى قاعد تاكل باسم بتاع القبائل. يعني بقى في اكل باسم بتاع القبائل، وبقى هسه بقى في تلاعب بقبائل في جنوب السودان. فانا بتمنى انه النقاشات دي، حتى انا شغلت المجموعه الاخير ده، القصد بتاعنا اصلا كان انه نحن نشغل الحوار بتاع الدو اجو عشان الناس تقوم تستمع لها والناس تحللها كويس، نزيد من التحليل، لانه ده في حد ذاتها هي النقد الذاتي لممارسات بتاعت جين كانسل خلال السنوات المضت والدور السلبي اللي لعبتها جين كانسل. وانتم لو لاحظتوا استمعتوا للفيديو في كلها نكران، يعني نكران. الدو اجو قاعد ينكر كل الدور اللي قام به جين كانسل خلال ال7 سنوات المضت، وهم ما قاعدين يلاقوا الرئيس. وده طبعا يعني من خلال الانترفيو لو انت حللته كويس انت ممكن تلاحظ انه المجموعه دي هسه في انقسام، حتى المجموعه بتاعت جين كانسل في انقسام. ليه؟ لانه بيكون في مجموعه سلفاكير الرئيس ما قاعد يلاقيه، وبعد ذلك they reach into that level هسه. لانه مثلا the same question to Aldo Ajo، مثلا اذا انتوا لو انتوا كنتوا قاعد تلاقوا سلفاكير، انتوا هسه ما قاعد تلاقوا سلفاكير and that's why you decide to break away. لكن لو انتوا كنتوا قاعد تلاقوا كير وتقابلوا كير، انا قاعد افتكر انه الستيتمنت اللي طلع ده ما كان بيطلع. وده نقطه مهم جدا كخطوه مثلا للتسويه بتاعت المسار. وانا شخصيا انا ما عندي مشكله معه، لكن انا بتمنى انه يعني يقدموا النقد حقيقي، وهم يطلعوا من الشغل ده، وبعد ذلك خليهم يساهموا في الكوركشن، في التسويه بتاع المسار والتسويه بتاع الاخطاء. اما المجموعات الانتهازيه اللي داير تسهر وداير قروش وناس داير تاكل، انا شخصيا رساله بتاعي للشعب بتاع جنوب السودان، انا ماشي اكتب رسالتي للشعب بتاع جنوب السودان. الحمد لله انتم براكم استمعتوا للجين كانسل. المهم بدري كان بيقولوا قاعد يمثلوا دينكا، قاعد يقولوا قاعد يدافعوا عن المصالح بتاع دينكا. المجموعه ظهرت حسنه، المجموعه ظهرت حسنه اللي قاعد يقولوا ديل هم قاعد يمثلوا جين كانسل، قاعد يمثلوا جين وقاعد يمثلوا دينكا. انا كنت قاعد اسالهم قبل انتوا كنتوا وين لما الدو اجو كان قاعد يقول انه هم قاعد يمثلوا جين، we are protecting interests of جين. انتوا كنتوا وين لما جيشو كان قاعد يقول جاستس امبروس رينج قاعد بيقول انهم قاعدين يدافعوا عن المصالح بتاع دينكا، انتوا كنتوا وين؟ So those are questions we the people of South Sudan, حتى دينكا themselves, they need to involve in a very deep discussion and دينكا ذاتهم let them clarify الحاجات زي دي، لانه هنا كلنا كمجتمعات في جنوب السودان كلنا لازم نبتعد من الاستغلال اللي قاعد يحصل ده. فتريزا قاعده هنا، مرحبا بك. شارلز تعالى دروب. سيستر تريزا صباح الخير. صباح الورد. انا ما اعرف صوتي كويس ولا في تظبط، مرات السماعه عليك صوتك تمام. وطبعا ما كان في انتنشن انه انا داير نعمل استضافه كده تو بلاي الانترفيو بتاعت جريدة الوطن مع الدو اجو والمجموعه الجديده هسه الموقف نو سوري الموقف يا جريدة الموقف مع جريدة سوري للمشاهدين وسوري للناس جريدة الموقف كمان يعني جل من لا يخطأ. فانت بتلاحظ برضه قلنا نعمل بلاي للناس للمجموعه الجريدة هسه اللي بيقولوا دول انه ما قاعدين يمثلوا دينكا. فلذلك احنا كنا دايرين انه الرؤيه تكون واضحه لكل الشعب بتاع جنوب السودان وحتى للدينكا ذاتهم. اذا كان فعلا الناس اللي بدل قاعد يتكلم هسه السلاطين دول فعلا ياو قاعد يمثلوا البطوله بتاع دينكا وما كان مسموح لهم الفرصه خلال الفتره الفاتت، ولا ده جيم بوليتيكال جيم بين المجموعتين دول مهم they need to reach somewhere. انا ما اقدر امشي بعيد جدا في تحليلات، لكن المجموعه الثانيه دي بالنسبه لي كيدوت انا ما بيتفق معهم، لانه هم كانوا عارفين كاسل كانوا قاعد خلال 7 سنوات very active. It did a lot of destruction to the South Sudanese social fabric. SSB Denka, they also did a wonderful job bringing them, interviewing the chairman, the spokesperson, and they actually spoke out clearly to the people of South Sudan, saying they are presenting interests of Denka. So where are you now? Where are you now coming today saying those people they don't present Denka? Marhab mek
Sister Teresa flawless was. Yeah, اولا شكرا لك اخوي ادوار. وانا بحيي كل I المشاهدين. will mute myself لانه في فيديو هنا انا داير استعمله but I will listen to you. اوكي. Yeah. انا اولا داير نشكرك وداير اشكر كل المشاهدين المتابعين وداير احيي الشعب بتاع جنوب السودان كله واحنا هنا في منبر صوت الشعب. وانا بحقيقه داير اشكرك انك كمان انت شغلت الفيديوتين ده عشان المواطن بعد ده كده هو يقارن. انا هضيف حاجات بسيطه هسه وان شاء الله هنتكلم فيه في الفترات الجايه باستفاضه. اولا اللي قاعد يحصل ده صراحه ده مهزله، دي مهزلة حقيقية. وده السبب اللي احنا لما كنا قاعدين نعمل قمنا بالحملة، لما كنا قاعدين نتكلم فترة كله موضوع بتاع جين كانسل، احنا كنا حريصين احنا دايرين نحمي ذاته الدينكا ككوميونيتي، لانه عرفنا بانه في مجموعة شغالين قاعدين يستخدموا اسم دينكا، لكن في كثيرين من ابناء الدينكا فهمونا غلط، قالوا احنا قبليين واحنا كده وكده. لكن في النهاية بعد 4 سنة احنا اثبتنا للناس دي كله بان احنا كنا على الحق. زي ما انا ذكرت المره اللي فاتت في احنا ذكرنا بانه احنا قاعدين نحاول انه نحمل المجموعه المسؤوله عن هذه الاخطاء، قاعدين نحاول انه شنو نحملهم المسؤوليه. For the past 4 years we were trying our best, brother Edward, Emmanuel, brother Mujazir and my humble self, we were trying very hard to put that responsibility to this group to make sure that we will not actually generalize or even put this blame on Dinka. And this is what we did. But some individual and some our brothers from Dinka, they understood us wrong and they started to call us that we are tribalists and so on. But thank God, God is so good and he actually revealed the truth that we were actually on the right side, and we prove it to them by even seeing now what is happening. The JC now coming to play a different game, and we have another JC2 are also playing another game. My brother Edward, let me take some point here. Just look at the period of time. Those Jieng Council is not a group of today. They started way back long time ago, and they become very active when they were in UK actually. Those of Ambrose Ring, those of Aldo Ajo, even those of Dominic Dim, they were playing this. They were the mentor here. The mentor in that time when with the group of London, it was Bonamalon. They used to go even from house to house. Today, this week, we will stay in the house of so and so to have our meeting there and this gathering, and the wife will also will cook. Like this is the thing that we want to explain to Junubin. And I'm glad even some of the wives of the Jieng Council who were rejecting this thing, they started to talk, to call us, and they were actually telling us that time that you people, the way you're going about is true, it's right, because some of us advised those people, but they ignore us. Let's cut the story short. This period of time, the JC started in different form. Teresa, أنا بأخذ نفسي تحت إنت كان إنت فرصة للشغل صح. خلاص okay. Yeah, what's yeah. Just let me put myself down. Okay. So this thing went to this level, my brothers and sisters. This thing went to the level. The reason why I'm speaking in English, because I can see some people they don't understand English, and I want this message to go even across up to South Sudan. And I hope those group of JC, the JC2 should listen to what I'm saying. Here, my brothers and sisters, I'm still talking about the period of time. This thing started way back. Some of them were from 70s, and the situation continued when the group of London, the JC of London, they continue to do this kind of activities. They have this mentality of trying to picture South Sudan as the land of Dinka. This is what they're doing. And you guys listened last week when I was talking, and I actually read the article about Bona Malwal when he came here in 2015, when he started to speak in Kansas, asking even the audience if there is non-Jieng
in this meeting. And then he started to proceed and talking this nonsense. This is very crazy language, discriminating, calling that land is for Dinka. Those are these JC. In 2013, they came up, they started, to mangling inside the regime, giving Kir advice. For the past 9 years, from 2013 up to 2021 now, they just came out, suddenly try to deny everything. And we have seen Uncle Aldo Ajo came out, was talking, and he was referring, and this is the mistake that actually this second group, the JC2 group, this is how I put them, the JC2 group actually forgot. Aldo Ajo, although I disagree with him 100%, but we have to make a record clear and we correct the information. Aldo Ajo and his group of Jieng Council did not mention something that these are the Jieng Council are the one actually asking Kir to go. He was referring to the National Dialogue document. He was referring to that. And I don't know which this group now coming with their own agenda saying that Aldo Ajo and his group are saying that all the Dinka don't want Kir. And I want to ask those group, the new group, the JC2, when you're saying that you are the representing Dinka, do you also represent the Dinka who is against Kir, who is actually asking that Kir must go? That's the question we need to ask ourselves. I'm still in this point of the period. Where were you? The time when this JC of Jieng Council, the JAC of Aldo Ajo, Ambrose Ring, Joshua Dow, were messing this country, were giving wrong advice to Kir. Where were you all this time? You didn't hear about them? They were writing a press release. They are also behind this 2028 state. And I'm surprised that one of them is talking that I'm representing the Ruang. Where did this Ruang come from? The Ruang administrative area. Jamin when majamin na JC da majamin akabita JC da. So you guys now want to picture to us that you are not part of this. In my humble opinion, this is just a game is being played. I know that 100%. The JC under the leadership of those of Ambrose Ring, Joshua Dow, Aldo Ajo, and Bona Malwal are already divided into two groups. Some are actually agreeing that Kir must go. Some are not agreeing with that notion. That's why even if you guys can hear from the JC2, one of them is mentioning, he say, "Wenu bagina sataninde." وينو باقي ناس ده بس زول واحد اسمه أدو أجو يعمل الإزعاج ده اللي قاعد يقول كلام في نيروبي. This is the point, and I want to thank Edward because he played the two videos. From here you can distinguish who is lying and who is telling the truth, and if those two groups are genuine or not. In my humble opinion, they are all the same thing. They are talking about election. They are talking about that actually the people of South Sudan agree on Kir. We did not agree on Kir. My message is to you, to JC2. We did not agree with Kir, and there is no peace there. Where were you when all these things happening to other communities in South Sudan? Why you did not come up to condemn the JC1, to tell them that the advice you're giving Kir has destroyed this country, has actually tarnished our image? Why you did not come during that time? You're coming زي ما عرب بقول بعد ما طير أكل عيش قدرت تكلموا لنا. The other point that I want to make, actually, those group who just came out, they are paid group. The group Al-Hassa Taban Kir, he already disagree with Jieng Council. Now he need to find new group that he can help him, can lobby to him. That's why he brought this second group, to play that game, because the game is not end yet. Listen, my message to my brothers and sisters, the people of South Sudan, the 64 and plus tribe, or let's say 80 tribes. This is just a game. Those people who came out, they are saying that the Aldo Ajo should come and apologize. No, I want you people to come out and apologize to the people of South Sudan, because you have been silent for the past 9 years.
You need to apologize. And the JC one, those of Aldo Ajo need to apologize to the people of South Sudan for the wrong advice they gave to Kir. Kir become actually a president of one community. Kir will come and say, Bitrol al-Fapana al-Debita, Manati Bita Denka. Da kida kida. He was actually taking side. So you cannot basically come and try to clarify, to make yourself that you are better than JC. You are just the same coin with the same two sides to one coin. And you are playing game. You are being paid there by national security, by those people of Kir. That's why you came out. From where on the world that you find chiefs coming to home and away? Munu dafa alekum gurush bita home and away. They have a few press conference. Munu dafa alekum gurush da. People of South Sudan are not fool. We have learned enough, and we can distinguish between good and bad. We're not generalizing you, but you have to know you are being silent for the good 9 years, and you are saying that the JC were the one actually giving wrong advice, doing this and that, and you are being quiet. If you know that you are the one representing the community, why you did not come out and condemn them from the first day? And we have seen their interviews in SBS Dinka, and the record is still there. So, my brother Edward, I just want to say thank you. The rest of the talks or let's say discussion, I will make it in our diversity. In those days, I will arrange it, and I want to talk about it in so deep, because we need to send message to those JC to tell them, this business of bringing tribe into politics need to stop. Whether it's a Jieng, whether it's a Nuer, whether it's a Sholo, whether it's a Bare, whether for Julu, whether even Itahile, whether all those tribes, this thing need to stop. That's the reason we don't want actually the tribe to be politicized, not even to politicize, to make a tribal politics in this country. That's why we have what we have. The root cause of this problem, or the main point that we can say about the war in South Sudan, to define it, is the ethno-politics. This is what happened. Exactly now we are seeing the reality about it, that this is an ethno-politic war, because tribes have been engaged into this war. They have been used as a tool to fight a political war. This is the end of my point, and thank you, Brother Edward, for giving me this chance. My brother Charles, I'm sorry that I prolonged my point. Lakin shukran. Yeah, Fadal. Shukran, Brother Edward, my Sister Teresa. I just want to make a quick, maybe 5 minutes, and then I'm gone. Yeah. Thank you for your contribution. You can continue, my Edward Zaman Lisafi. Just want, Brother Edward Robin Barikak, and all my greetings to the viewers of Voice of the People Forum. Now we have been talking about this. I think it's the time for us to sue the Jieng Council of Elders. In Alpha Media, we have to sue them. The people of South Sudan have to sue the Jieng Council of Elders, because all of them are not clean. They are not clean, not at all. Asomo namul tifagia tani, amul group jedit. Mafi, umoma bijere, umo bemsi masalfa kirsawa. They are held accountable for the genocide they caused in South Sudan, and they are also held accountable for selling the country to the foreigners. They are also accountable for exploitation of our resources for their own interests. And they are also accountable for ethnic division in our country. So, Ajade Edward, we, the people of South Sudan, it is now the time, we say, the unit of the people of South Sudan, the unit of the people of South Sudan, now we know the truth. And the next one is Dr. Carol Baga report. They will also come and say, yes, we did it. Well, listen, the government is still under them, and they are still having the power, but the time when they are removed from power, they will be telling the truth, what they caused the genocide in our country. We must hold them accountable. We must make sure that the Jieng Council of Elders and their propaganda on Facebook, their propagandists who have been supporting them, denying the truth, then it is time for them to be held accountable. Okay, to be held accountable. So
You know, Brother Edward, since the time is also not good for us, all of us, we must come and analyze this. Teresa is coming tomorrow. I hope we will have enough time to analyze together and make it fully, you know, word by word. Jieng Council of Elders, يمشي في سجن ولا سالفة كير براو وما كلهم محكومين يا إدوارد كلهم محكومين and they must be held accountable. Ajat ketira lo monamul. If the genocide Al Hasi in 2013, they're gonna give testimony that they have a hand in it. So Mafisol Bijere Bara Minini. So Shukran, Brother Edward and Amasi, we'll talk about this. Sister Teresa, I hope soon to bigger quest, bigger mafia, bigger. Bigger quest. Eyes bigger mafia color. Okay, thank you very much, Brother Edward. أول حاجة Charles, Chief Charles, thank you so much actually for coming and taking time actually to add your contribution to the actually what we represented. Shukran, Sister Teresa, Molana Teresa, for my sister, for the good job. أنا شخصيا أنا ما أستمر كتير because ماشي للشغل. الثانية زي ما أنت قلتي النقطة المهمة للمشاهدين والناس اللي تابعونا نحن يعني عرضنا الفيديو الانترفيو بتاع جريدة الموقف وبرضه المجموعة الظاهر الجديدة بتاع جين كانسل اوف إلدرز ده كان الاثنين فيديو أنا عرضتهم وزي ما أنا قلت قبل ما تريزا تيجي إنه أوريدي أنا ماشي للشغل جالس أنا كل ده نعمل لهم بلاي لكن الفيديو الثاني تريزا هتتكلم فيها في our diversity بمزيد من يعني من الحديث. النقطة المهم لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان والسبب يعني ربما يعني أنا مرة الفاتحة هنا قدمنا النقد لجين كانسل زي ما قال مولانا تريزا لكن برضو in other way ناس أنكل ألدو أجو we don't know what the reason behind all this لكن it's a good step and that really we need to appreciate that also إنه جل من لا يخطأ واحترفوا الأخطاء اللي هم ارتكبوها خلال السنين المضت وفي النهاية we need to move forward. هنا دايرين استقرار للدولة بتاعت جنوب السودان دايرين سلام للناس بتاعتنا هنا ما يعني ما ناس ماشيين ورا حرب وما دايرين جنوب السودان يستقر لذلك this also is a good side. الحاجة الثانية برضو اللي بنضيفه للناس الجين كانسل بالذات they realize now إنه اللي كان بيعملوا فيه غلط وبلد انتهى وده كله إنه they need to correcting their mistake. لازم يصححوا الخطأ ده. Then they will get the support لقدام if people of South Sudan realize إنه really they are genuine and they are serious about what they are saying and what they are doing. النقطة ده مهم جدا بالنسبة لنا لأنه we will not be hostages بتاعت past بتاعنا نحن. We will not put ourselves نكونوا ضحايا بتاعت الماضي زي ما مرة الفاتحة ناقشنا هنا مع ناس ين وناس تريسا ناس مانويل موضوع بتاع أحداث بتاع 91 2013 الشعب بتاع جنوب السودان will not be hostages. هنا ما بنكون فينا الرهائن للماضي وللتاريخ وما قادرين هنا نطلع من هنا فوق ده. والنقاط ده مهم بالنسبة لنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. آخر حاجة عشان برضه تريسا تعلق عليها ونحن نختم الحلقة ده اللي هي لو أنتم لاحظتوا مشاهدين امبارح يعني بقى الريجن they start taking a good image about what going on في جنوب السودان. وأنا شخصيا بكرة بكون لايف بكرة الصباح at the same time بكرة بساعتين من هسه أنا بكرة بعمل الحلقات بتاعنا رجعنا ورا لكن اللي أنا داير أقوله للمشاهدين إنه بالذات موسيفيني بدأ قاعد يلعب يعني ليه ما كويس تجاه جنوب السودان وقاعد يلعب لعبة ما بيخدم الشعب بتاع جنوب السودان. وانا داير كل الناس زي ما امبارح المثقفين في جنوب السودان وبروفيسور الدنيا با هو قاعد يحضر حلقاتنا ده وبعض الناس الاساسه زي دكتور جيمس كوك المتحررين يعني الاساسه مثلا زي جيمس كوك دكتور هو طبعا استاذ في جامعه ودبلوماسي لكن at the same time you can speak freely and give a good reflection about what's going on because it's look like the international community they start listening to the dictator Museveni about his opinion on the situation في جنوب السودان. يعني هسه امبارح اللقاء بتاعه مع السفير البريطاني والوفد البريطاني بقول لهم انه يا اخي جنوب انا شغال عشان pushing جنوب السودان يمشي لإلكشن.
لكن هم لازم they need to adopt الكينيا بتاعت السيستم بتاعت كينيا اللي هو بتاع الحصل النموذج بتاع كينيا. نعم. يعني النموذج بتاع كينيا ما بين أوهورو كينياتا وويليام روتو قبيله بتاعت كالنجاني وكيوكيو. وانتوا براكم يا جنوبيين، انا شخصيا في الانتخابات بتاعت الاخيره ده انا كنت قاعد في كينيا بصراحه يا تريزا. يعني لو زول سالني ايوه can you give reflection عشان انا ما عندي زمن، لكن انا I can give a reflection about the Kenya election. I think it was 2016 or 14 something like this. انا لو في زول ذكرني لانه الاول كان في 2000 تقريبا 2008 اللي كان دموي ذاك يلا جا بعد ذاك. يعني all the 2 weeks عندنا كان workshop في الايك بارك، وwithin the 2 weeks بتاعت كومبين ونينا خشينا الانتخابات يا تريزا. نعم. يعني اول حاجه الكومبين كان كومبين قبلي، الروادي كلهم حتى ناس اللوا وناس كلنجاني ريلا، الناس دي الكومبين بتاعه في الراديو وقت ده في كينيا 2016 ما اعتقد ولا 15 لو 15 يا 14 كان كومبين قبلي عديل. يعني شغل نازل يعني تعريف شغل بتاع قبلي عديل كويس. ده كومبين الموسيفيني بيتكلم من جنوب السودان دينكا والاستوائيه كاس اكزامبل ممكن يتحالفوا ضد القبائل الثانيه ويشيلوا انتخابات. يا داير يقول لنا مثلا الدينكا والنوير ممكن يتحالفوا ضد القبائل الثانيه ويشيلوا انتخابات، يا مثلا نوير وشلوك واستوائيه يتحالفوا ضد الدينكا ويشيلوا الانتخابات في جنوب السودان. يا شعب بتاع جنوب السودان we don't want this kind of politics to be coming to the South Sudan. إننا ما دارين this kind of useless and idiot politics موسيفيني to import it to the Republic of South Sudan. لأنه أنتوا براكم شوفوا الكينيا ليه قاعد نتكلم معاكم ده. ويليام روتو وانا مبارك جبال عملت له شير حاجه مبارك قبل ما انوم. طيب يا ادوار هو ذاته قاعد يتكلم كده، هو ذاته ك موسيفيني ليه ما يستخدم اكزامبل بتاع كينيا؟ ليه ما يستخدم ناس قبائل بتاعه ده كان بين اجولي وما نزل ما معلومه عمل الاكزامبل ده ليه ودر يجي في جنوب السودان. وثم ثانيا هو كمثلا اسمه ده M7 ده موسيفيني هو خليه عارف بانه شنو يا اخي دينكا ما يجم شنو ما حزب، نوير ما حزب، إيكواتوريا ما حزب، شلوك ما حزب، دي القبائل كويس. فاحنا ما ممكن احنا نحارب تسييس القبيله، وده جاب لنا مشاكل بتاع 2013. انت كيف ترجعوا لنا ثاني بشكل ثاني كويس؟ لما نيجي نتكلم حتى عن إيكواتوريا، ما إيكواتوريا ده ريجون فيه قبائل. لو نتكلم عن برغزال ده ريجون كمان فيه قبائل. the same thing with Upper Nile. فاحنا بنرفض كلام ده. الحاجه انا بدنا نوريك يا اخوي ادوارد، نعم انا ما مستغرب من البريطانيين، لانه البريطانيين جابوا لنا المشاكل اللي احنا فيه هسه. في مشكله بتاع السودان ده كله. يعني انت شايف هسه المندوب البريطاني قاعد هنا قال يا اخي يساعدنا، قال you help us with in a situation بتاع ساوث السودان. يا اخي انتوا شفتوا انه الرئيس ده عمل ريجنج للانتخابات. he rigged the election. So are you telling me now, yeah, you agree with that? You want to export this idea about rigging election in Sudan? وبيتكلم عن انتخابات. You still don't have national army as the way we want it. ده ميليشيات لسه. ما عندنا جيش قومي، ما عندنا بوليس قومي، ما عندنا ديلي اهو المؤسسات اللي بيجي يحمي شنو بالذات البوليس يحمي الانتخابات. شفت يعني اخوي ادوار البريطانيين ذاته هم ما تشوفهم كده هم خطيرين. في استفتاء بتاع جنوب السودان الناس اللي كانوا رافضين، ما احنا كنا في بريطانيا اللي كانوا رافضين ما دايرين فكره بتاع الاستفتاء ده البريطانيين هم كانوا ما دايرين فكره بتاع الاستفتاء ولا تغيير المصير، هم ما دايرينه. هم كان اكثر حاجه مع شمال. شفت كيف؟ فده الحقائق لازم الجنوبيين يعرفوا. البرلمان الاوروبي يا مش صوت. احنا لما مشينا ده اللوبي بتاعنا، احنا لما كنا حزب هناك بتاع حركه شعبيه، اللوبي بتاعنا احنا عملنا انه لازم القضيه ده يرفعوا في البرلمان الاوروبي، والاوروبيين يا بقى يمشوا يصوتوا لهم كله كتيم، احنا نقعد نسافر لكل دوله واحد على هيدا ف ف ف ف ف فحقيقه عشان كمان زمن ماشي ما ناخذ من الوقت بتاع الكلام ده، لازم احنا نجي التجربه ده الكلام ده
ما نشيله بشكل خفيف كده، لازم احنا ناخده بصوره واقعيه. عشان كده لما نتكلم انه النظام الفيدرالي هينظم لنا يطلعنا من حاله بتاع القبليه وشنو ده، بيطلعنا من الكلام ده، بيخلينا احنا شنو نحكم نفوسنا كجنوبين، ما بننظر لنفوسنا كشنو كقبائل، وهينظم لنا حياه بتاعنا. فما ممكن يا اخي انت جاي لنا بسيستم بتاع القبليه عشان نجي to run election with، ما احنا بمعنى كده تجيب موت في بلد ده. South Sudanese are very resilient, they will not accept that. You see؟ واحنا عارفين انه في وقت اللي احنا فيه منو القوي هسه عنده سلاح في يده وعنده قروش. القوي ده انا ما قاصد انه بانه هو بيعرف يشاكل، لكن منو ماسك قروش هسه في يده يا يدور؟ منو ماسك قروش يده هنا؟ ده هو الخطر الحقيقي المهدد، لانه قروش بتاع الدوله كله موجود في افراد، في ايادي بتاع افراد معينين، وده خطر في حد ذاته، لانه الدوله لسه شنو ما بقت الدوله باسم الحقيقي لسه. يعني بصراحه بلد بتاع اسمه الجنوب ده اللي انا قاعد اشوفه مهدد بالتفكيك، ما تفكيك بس قال مثلا ريجونز، ده ممكن يصل لدرجه انه ذاته كل مجموعه يكون نفسه كقوميه يقول والله يا خير يكون عندنا دوله كامله. اخوي ادوار شكرا لك كثير، نخليك شكرا مولانا. سياسه بتاع الجنوب بتنتهي. God bless you. Thank you. Yeah, bye. شكرا. اوكي باي. اللي انا داير اقوله للمشاهدين الناس اللي بيكتبوا دول انه مثلا yes, Equatoria is not a region. Equatoria is not a tribe. Sorry, Equatoria is not a tribe. Equatoria is actually a region of more than 20 tribes. So, يعني مثلا if you take it, what kind of message M7 is sending to the world and is sending to the people of South Sudan? Like if he giving example, like what he pushing to is actually South Sudan, he pushing South Sudan to the election. Taking example بتاع كينيا مثلا انه إكواتوريا ممكن يتعالفوا مع دينكا او إكواتوريا ممكن يتعالفوا مع نوير. الكونسبت الناس اللي فينا شايف ناس بيكتبوا كده انه إكواتوريا is not a region. Even this kind of tribal politics, this kind of tribal politics, السياسة القبلية في جنوب السودان يا شعب بتاع جنوب السودان ده هيخطط حجرنا ويردينا المرحلة بتاعت الصومال، هيدينا مرحلة بتاعت اليمن، هيدينا مرحلة بتاعت أفغانستان، هيدينا مرحلة بتاعت ليبيا. حسا الليلة ده أنا قبل قاعد أشاهد الأخبار الأمم المتحدة they reached to the good conclusion في ليبيا وقدروا يكونوا حكومة هسا موحدة. أنا ما بعرف إنه هل الحكومة دي هتنجح ولا ما هتنجح. But what we need to say, what kind of the message we are sending to Uganda? أول حاجة موسيفيني أنت زول dictatorial. Museveni is a dictator. And the second thing, actually, even you, Museveni, you are not accepting any kind of democratic election. كويس؟ ما في Museveni هسه في الانتخابات اللي كان في يوغندا ده كلنا we were watching that election. هل ده كان انتخابات ممكن نتم we can call it that is an election. So أنا داير أقول للشعب بتاع جنوب السودان وللمثقفين بتاع جنوب السودان أنا I do believe إنه أفكار قاعد يقولوا موسيفيني ده في some idiot people في جنوب السودان هناك they actually like what Museveni say and they believe on it. لأنه دول ما عندهم أفق دايرين بس يسيطروا على السلطة في جنوب السودان. So they can say okay خلاص let us do that. Let's try to get collusion مثلا بين دينكا ونوير. Some of these people they will actually think about it. They will think الناس دايرين سلطة في الجنوب هم هيفكروا في السياسة ده. Which kind of this kind of politics will not help us in South Sudan. It will divide us more. It will actually destroy our social fabric and it will destroy our communities. عشان كده انتوا هسه كجنوبيين you can take example بتاع JCE, example بتاع Jieng Council of Elders. عشان كده we are saying Museveni, we don't want you in South Sudan. Just please take your feet out from South Sudan. You mind your business. Forget about South Sudan. We will the one mess up our country and we will fix it. And then we will fix our country. Just is a matter of time. بالنسبة لي أنا كإدوارد for me as Edward Ashiek is a matter for time. It's a matter of time. South Sudan will fix it. This mess up will fix it. We are capable to fix what we did, what leaders did. We'll fix it up as the people of South Sudan. Like in this bringing ideas of tribal politics in South Sudan already
What took us to the war is this tribal mindset, which some politicians in South Sudan they have. Which that tribal mindset is the one take us to where we are today. اللي هنا محل اللي هنا فوق واسط الجنوبي ده القبليه وشالنا فوق ما في حاجه ثانيه شالنا القبليه والتعييد القبلي والانقسام القبلي هو يشالنا في الوضع الجنوبي السودان فوق واسط. نحن ما محتاجين لكلام اللي قاعد يقوله الزول ده عجوز الخرف ده. We don't want to listen to what he say. Please just get out from South Sudan. We'll fix اللي قاعد يحصل. جنوبين we don't want South Sudanese أننا ما دايرين قبائل بتاعنا يكونوا part of the politics. And this thing that the only point actually the نقطة مهم اللي أنا كيدوت even I will just stood with Aldo Ajo and the rest of Jieng Council. Just هم الآن they decided they realized what they did Jieng Council جاوا اسم بتاع القبيلة ودخلوا في politics. Now they realized that was a mistake. So now they are correcting their mistake. And that's why we don't want any قبيلة تاني في الجنوب ولا نوير ولا شلوك ولا باريا ولا راتوكا يقول لنا دايرين نكون Barrier Council of Elders so they can involve in politics. At the same time, you will destroy your tribe. الليلة ده في الجنوب أصلا أنا قاعد أتكلم معكم ده ما في قبيلة مستفيد. دينك ما مستفيد كقبيلة. نوير ما مستفيد كقبيلة. شلوك ما مستفيد كقبيلة. باريا ما مستفيد كقبيلة. مرلي ما مستفيد كقبيلة. لكن some politicians within those tribes they are the one benefiting from the resources of the republic, and that's why they are working day and night to keep the situation. شغالين ليل ونهار عشان الوضع ده to be keeping like this. ما الناس mind should be down because they good with the situation. They are getting money. Yes, South Sudanese, the civilian, the citizens, the army, with it all organs, they are not getting any payment. لكن بالنسبة للسياسيين ديل والناس المستفيدين من السيستم والنظام القروش ده بيمشي له they are good with it. They are good with the situation. They are not complaining. ليه؟ لأنه is good with them. عندهم عربات بتاعهم فيهم جاز كل زول من زول الناس الكبار في الجنوب بيجيبوا لهم مويه من البحر للبيت بتاعه دايركت كويس. They don't have any suffering with getting water. But السيتيزن بتاعنا هسه وانا قاعد اتكلم معكم الناس قاعدين في جوبا those are watching this live video المواطنين بتاعنا اول حاجه برميل بتاع مويه في جوبا هسه ب 600 جنيه. يا جماعه 600 جنيه ده مرتب بتاع زول. انا قلت لهم قبل كم يوم لما جبت الفيديو بتاع روين الناس الشباب شغالين نظافه في شركات البترول في روين الزول الواحد فيهم بديهم 500 جنيه ساوث سودانيس وبرميل بتاع مويه في جوبا ب 600 جنيه. يعني زول الزهري بيمشي الشغل صباح وشغال الشغل معرضه للكيميكالز كويس لكيميكالز راديشن. شوف at the same time قاعد ياخذ 500. يعني زول الزهري شغال في روين ده ال 500 بتاعه ده ما بيجيب له برميل بتاع مويه برميل بتاع كم لتر ده كم باكه ده ما بيجيبوا له في جوبا. And this is عشان كده انا قاعد اسال السؤال is this the country we fought for كجنوبيين؟ هل دي اول دوله اننا شاكلنا عشانه؟ No, this is not the country we fought for. كويس؟ Exactly Uncle Murwil. Uncle Murwil أنا قاعد أتفق معك. I do agree with you. إنه opposition they are divided. And I said this yesterday. Without opposition coming together and face the reality and stood behind the people of South Sudan, we will not achieve anything in South Sudan. We'll even not make any change. يا جماعة, since we started, we were talking in the field. يا معارضة لازم تتوحد. لذلك, let us keep doing good job. Even يا مرويل لونين هسه those opposition, they did not come in one place, but let us keep working for the change. Even انت مرويل انت قاعد we need the message. المسج بتاعتنا كمعارضة, we just focus our message on the change. Keep your message. انت زول داير تغيير, keep your message. انت ادوار ده معانا فوق ده I'm working for change. مرويل work for change. Hakim Danga work for change. Teresa work for change. Emmanuel Jawin work for change. But let us also continuing discussing or actually debating about the important of the unity of opposition. We need to talk about this also. Let us continue talking about it.
ودي كلام انا كنت قاعد اقوله امبارح انه نحن ذاتنا we need to continue talking about the unity of opposition. الاوبوزيشن كلهم انتوا لازم الطموحات بتاعتكم الشخصيه والطموحات بتاعتكم للسلطه. انا قاعد استغرب sometimes when I sit down with myself and I can see people fighting. انا قاعد اسال نفسي why are those fighting? Why are those people fighting? Why? وفي شنو صار السلفه دي هو قاعد في الجنوب وما بيمشي باخوه كويس؟ السلفه هذه لسه قاعد ما بيمشي باخوه واخوه. So anyhow عشان انا ماشي اختم let us keep the track. We have to keep it up. And I do believe إنه هنا we reach the destination. أنا كيد وده أنا خايف عندي ثقة وأنا قاعد أختلف من ناس كثير. أنا عندي ثقة. في ناس دايرين ياكلوا ثمار بتاعت الثورة هسه في جنوب السودان. وأنا قاعد أقول له أي ثورة أرجع للتاريخ أقول التاريخ بتاع الثورات. أقول التاريخ بتاعت ناس جيفارا. أقول التاريخ بتاعت الزول اسمه كده صعب بتاعت واحد من الجوريلا وور في صاص امريكا هنا اسمه يونغ ولا شنو كده. الناس ترجع تقرا التاريخ تقرا التاريخ. انت ممكن تقول الليله دير تطلب كير ودير تجيب تغيير في جنوب السودان وانت لازم تستمتع بالثمار بتاع التغيير. ده ما بيحصل. I never seen this but I seen it within the South Sudanese people. هم دايرين كير يمشي ويقعدوا يستمتعوا يركبوا عربات. لا احتمال كير ما بيمشي الليله. لكن what the actually the base we are putting in يا جماعه let us work for the change in the Republic of South Sudan. I do believe احتمال هنا ممكن نحضر التغيير في الجنوب واحتمال الكامن جنريشن يحضروا التغيير. But what is very important we need to put the base. لأن نحط الأساس إنه what we need in South Sudan we need a radical transformation في الجنوب. ده هنا دايرينه radical transformation. التغيير من الجذور لازم التغيير ده يكون من الجذور بتاعه. التغيير لازم يكون في الجذور عشان السيستم ده corruption في كل ليفل بتاع الجفرمنت في جنوب السودان. وانا قاعد اقول لكم لو كير فات الليله ده انا لما قاعد اقول ناس انه لما قاعد اقول كير must go because كير يا رئيس كير هو يا رئيس بتاع جنوب السودان. So that means لو كير مشى السيستم ده كله يمشي. This corrupt system هيمشي. وانا قاعد استغرب من الجنيز اللي بيقول لي why you focusing on كير. Yes, I'm focusing on Kir. Lano Kir is the head of the system. Is the head of the corrupt system في جنوب السودان. Like هسه مثلا if you take example of America ده هسه السيستم بتاع ترامب ده لما كان قاعد هنا زادنا كنا مرتاحين لما ترامب كان رئيس. الناس ما كانوا مرتاح لكن هسه ترامب فات السيستم بتاعه ده كله مشى معه. So كير يمشي السيستم بتاع كير will go with him. And that while we are focusing إنه كير ده كير must go. So in order to restore peace and stability in the Republic of South Sudan. لحد هنا انا داير اقول للشعب بتاع جنوب السودان let us keep it up و let us قبائل بتاعنا دي خلينا نكون بعيد من بوليتيك. ده حاجه انا دايما كان نركز عليه. شغل بتاع الجازم بتاع الكل كله ده شغل بتاع المؤتمر الوطني اللي هو ديفايد اند رول. فرق تسد حتى قبائل زار فتنهم وعشان كده نخلي شاكل فيما بيناتهم. let us work كلنا كجنوبيين كلنا كأنت القبيله بتاعك انت قاعد فوق ده خليه تشتغل انه اي زول داير يمارس سياسه ينضم لتنظيم سياسي. ما تندس عليه ورا قبيله. ما تندس عليه ورا قبيله، داير تاكل ولا قبيله تبرجل القبيله وتخرب القبيله. جنوبيين we need to work on this. اي زول داير يمارس سياسه بليز انت داير تكون رئيس، داير تكون وزير، داير تكون whatever شوف البارتي بتاعك، شوف لك تنظيم سياسي. وبطلوا الفتن اللي انت شغال في وسط القبائل. القبائل ده خلوهم يكونوا الاجسام بتاعهم بالسلاطين بتاعهم بالكلام الكثير. لعادي هنا ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان و yeah is no problem. Yes, Johnny, yeah, you are right. Maybe Kir also, even which maybe Kir and national security they are doing that please, but you don't worry about that. I will not go for social media. I am the one controlling everything here and I the one can decide for myself, but I will not do anything. لا هنا أنا بشكركم مشاهدين بصوت الشعب. هنا نتلاقى بكرة ونتواصل. لكن أنا I'm so happy و I'm so glad. أنا خلينا نشكركم. أنا بشكركم لأنه بجد أنا لما أشوف التعليقات بتاعت الشباب بتاع جنوب السودان وكل المثقفين في Voice of the People Forum الدiscussion
في البوست اللي نحن قاعدين ننزله يا جنوبين change will come في جنوب السودان. Change أنا إدوارد I have that trust and confidence in change will come in the Republic of South Sudan. أنا جنوبين ديل I'm so proud. Can ما tomorrow after tomorrow. Can is not after tomorrow after because we are not running after it. Change will come and we have to work for it. We have to work for our freedom. We have to fight for it. And this is what we are doing now. And one day, Juba Sudan will be liberated again and will be a free country. Free country. Free. Let us keep it up. Let us keep the good spirit. إذا كان الناس بتاعنا في جنوب السودان كله they try بخطوا الرصيد بتاعهم ده to watch voice of people, our diversity and the rest of the forum, which is actually a good thing. We need to appreciate them, and that while always we come here ونتكلم عن قضية بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. لا بكرة بكون الساعة 6 بالتوقيت بتاع جنوب السودان. لا ده هنا ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في الشعب بتاع جنوب السودان. وأنا بشكر كل الناس المشاهدين اللي بيكتبوا تعليقات. أنا بشكركم، وأنا أيضا قاعد أشاهد. أنا بشكرك وأعمل شير للحلقة ده. Let us fix South Sudan again. أنا بشكر مولانا تريسا، وأنا بشكر الشيف شارلز تايل for coming and joining the forum. لعد هنا ربنا يبارك فيكم. God bless South Sudan. منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. Member for the show.